Hi all, welcome to Bilingual tutorial. This is Maya Anandan. Today we are going to discuss the remaining portion of the lesson 17, prepositions. So preposition of place we are discussing. So just like the first class, I am discussing the prepositions by categorizing them as groups. In first group you can see in and at. Let's see the difference in the usage of at and in. At is used with the names of small towns and villages, while in is used with the names of big cities, states and countries. Okay, at എന്ന preposition നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്നത് സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് സ്മോൾ വില്ലേജസിൻ്റെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇൻ ചേർക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ബിഗ് സിറ്റീസ്, വലിയ സിറ്റീസിൻ്റെ, സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ, കൺട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കും ഇൻ ചേർക്കുന്നത്. Example, he lived at Udupi in Karnataka. Here, Udupi is a small town and Karnataka is a name of state. Then she works at Tripunithura in Ernakulam. Here, Tripunithura is a small town and there we have used at and in Ernakulam. So there Ernakulam is a big city, so in front of that in is used. Then see the next example. The Prime Minister lives in Delhi in India. Here both the names, Delhi is a big city and India is a name of country. So we have used in front of both the names. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും നമുക്ക് കാണാം ഉടുപ്പി ആൻഡ് തൃപ്പൂണിത്തുറ. അത് സ്മോൾ ടൗൺസിൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ കർണാടക ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എറണാകുളം എന്നത് ബിഗ് സിറ്റിയാണ്, സോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ സീ ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ ഡൽഹിയും ഇന്ത്യയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ബിഗ് സിറ്റി ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി, സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ ചേർത്തിരിക്കും. സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇൻ സജസ്റ്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഓർ വിത്തിൻ ആൻ ഏരിയ, വൈൽ അറ്റ് സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ്. അതായത് ഇൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്തിൻ്റെയോ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നത്, എന്നാൽ അറ്റ് പറയുന്നു ഒന്നിൻ്റെയും ഉള്ളിലല്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ എ ബാഗ്, ബാഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ബാഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ദെൻ ഇൻ എ റൂം, ദാറ്റ് മീൻസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ്, റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ദെൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ്. ഹിയർ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഓപ്പൺ. ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ എന്നതും റോഡ് എന്നതും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ്. ദെൻ തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ, വി ഓഫൺ യൂസ് അറ്റ് when we want to suggest that some activity is taking place. So see the example, the manager is working at his table. We saw a good movie at Kavita Theatre. Here in these two examples we are getting an information that an activity is going on in a particular place. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലാണെന്നുള്ളതാണ്. നോക്കുക, മാനേജർ ഇസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് ടേബിൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം കണ്ടു, എവിടെയാണ്? അറ്റ് കവിത തിയേറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ടു. In denotes rest or position inside something. We know that in says inside something, but into denotes motion towards inside of something. This is the difference we have between in and into. For example, they are in the room, that suggests they are resting in the room. Then I went into the house. There I am moving into the house. ഓക്കെ, ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു വസ്തു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇൻറ്റു എന്നത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് അപ്പോൺ. സീ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യൂസേജ് ഓഫ് ഓൺ ആൻഡ് അപ്പോൺ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. ഓൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ വി റെഫർ ടു സംതിങ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, while upon generally denotes motion. For example, they are sitting on the floor. It denotes they are resting.
Then see the next example. The cat sprang on the table. Here cat is doing some action, so it is a motion. So the cat sprang upon the table. It is doing an action. സാധാരണ ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോണും ചേർക്കുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൺ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു ഒരു ആക്ഷൻ നടത്തുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ചെയ്യുകയായിരിക്കും. സ്പ്രാങ് അപ്പോൺ ദി ടേബിൾ, അവിടെ സ്പ്രാങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ സാധാരണ ഓൺ നമ്മൾ ചലിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അപ്പോൺ ഒരു ചലനമുള്ള അവസ്ഥയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ്, between and among. Between is used while referring to two persons or things, but among refers to more than two persons or things. Between സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അമങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലധികം വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. See the example, then it will be clear. A dispute arose between Tom and Jerry. Here only two persons we can see. Then the next example, the four sisters quarreled among themselves. There more than two are there, four sisters. So among can be used. See, ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളേ ഉള്ളൂ, ടോം ആൻഡ് ജെറി. അവിടെ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്തു. ബട്ട് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ, സോ among യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Okay, next it is beside and besides. Beside means by the side of, but besides means in addition to. This is the difference between beside and besides. Meaning itself is different. So see the examples. His house is beside the river. There we can understand house is by the side of the river. And the next example, besides advising me, she helped me with money. Here, in addition to advising me, she helped with money. That's the meaning. So, I think you got the difference between beside and besides. Beside എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നിൻ്റെ അരികത്തെന്നും ബിസൈഡ്സ് എന്നതിന് ഇത് കൂടാതെ അതും എന്നതുമാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് above and over. See the difference in usage of above and over. Above is used when there is more space between two things. But over can be used when one thing is very close to or covering another. For example, the aeroplane flew above the clouds. There you can see there is more space between aeroplane and clouds. But see the next example. They put nets over the plants. No space is there between net and plants. So we can use over. Okay. ഇവിടെ എബവ് എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ എന്ന് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, next it is the textual portion that we will discuss in next class. Today's class ends here. So if you like this video, please share it with your friends and put a like there. Thank you for watching.